Eya, tabweranso tife apa ndi nkhani ina kuchokera ku Times Television kumene kutu nkhani imene tabwera nayo ife makamaka ikukhudza za imfa ya osewera mpira m'Malawi muno amene ndi anali Esau Kanyenda, munthu otchuka kwambiri, legend mdziko muno, koma tamva za imfa yake kuti iyeyo watisiya kuchokera kuja ku UK. Ndipo Times Television itamva nkhani inakumana ndi akuluakulu amene amadziwa kapena amene akhala kuyendetsa masewero ampira m'Malawi muno, ndipo anakambirana izi. Kodi ino mwamva zimene nazi zikakhale zopindulira bwanji ku mtundu wa Malawi makamaka kwa anthu amene amakhala kuti akuchita zinthu zotukula dziko lino kapena amene ali otchuka mdziko muno? Kodi kwabwino kumakumbukira kumalimbikira kuwalemekeza akamwalira? Kuli pamene ali moyo tingachite chani ife ngati Malawi? Ife tati ntimvere pamene lawadi mpaso akucheza ndi akuluakulu akatswiri ankhani za mpira m'Malawi muno. Tati ntimvere kodi anthu awa alankhulana nazo tani, kodi ndi ubwino wanji kapena kusafunikira kotani anthu awa kumasamalira akadali ndi moyo. Mukuonerayi ndi wireless yakanema ya Times Television TTV. Tabwera pano mwapadera kuti tikupatseni nkhani imene yangochitika kumene masana wano. Nkhani yachisoni, thambo lagwa kumasewera ampira wa miyendo kuno ku Malawi. Talandira nkhani yakuti mmodzi a timu ya dziko lino mzaka zimenezo Esau Black Mamba Kanyenda watisiya. Iyeyo amakhala ku England ndipo uthenga umenewu watifika motero kuti watisiya atadwala kwa kanthawi ndithu. Ndi masana ano muli ndine Ronald Mpaso, tufuna kuti tifotokoze bwino lomwe za moyo wake wa malemu Esau Black Mamba Kanyenda. Ndili ndi akuluakulu awiri amene mpira wa Malawi autsata kwa nthawi yayitali. Ndili ndi editor in chief wapano pa Times Group Pilani Kachinziri, komanso Peterkins Kaira, board member wa Football Legends Association, nayenso katswiri wa timu ya Malawi masiku amenewo. Tifotokoze bwino lomwe za moyo wake wa malemu Esau Black Mamba Kanyenda. Mwina tiyambe ndi Pilani Kachinziri. Pilani, nkhani ndi imene tayilandira yomvetsa chisoni aliyense yamukhudza. Iwe mwina nkhani yakumwalira kwa Esau Kanyenda wayilandira motani? Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri Ronald. Kutengera kuti anyamata amenewa Esau Kanyenda, Peter Mponda, Gulachina Moses Chavula, Robert Ngambi ndi anyamata ambiri kuti anayamba mpira mwina nthawi imene ife tinali kale ma sports journalists, nthawi imeneyo tili ma sports reporters. Nde tukhanga titakulirana, takhati kwaona ndithu akukula, takhati kuwapanga cover ma tournament osiyanasiyana, takhati kwaona ndithu success yawo kumbali ya mpira komanso mwina mwache personal success, takhati kwatsatira bwinobwino. Nde nkhani zinamveka ngati dzulo kumadzulo, I think maybe it was misreported by certain media outlets kunazo tu wamwalira, koma the fact of the matter imene timadziwa ndizo kuti munthu uyu wakhala sakupeza bwino. Kunali nkhani zonse kuti amadwala matenda amene wandithu a cancer inampanga affect liver, zimene zotimamva kuti akudwala. Up until no lero chakumasana pamene pono the family members apanga confirm ndi Times kunazo kuti ayi Esau Kanyenda watisiya. Koma no ndi player unazo kuti anali ndithu player wabwino, player wamachawi pa mpira, anali ndi physique yabwino, ndi player yokuti after a long time mwina mwacheni ngati after Gula and Lawrence Wire nthawi chati mpira wawo watu ene pajapo sinapezepo top striker ku the Flames ngati Esau Kanyenda mpaka na nthawi imene no anazabwerano pa scene ndipeza tu pakudwa identify ndi makamaka ndi Kim's principle ndamana ntenga ndikumusiya mu senior national team antinaona kuti mpira wa Malawi ndithu unasintha nthawi manager iyeyo akuponya mpira umene Esau Kanyenda. Mwina mwake sanapite kwambiri ndi mbiri yake yeyo, mwina mwache Peterkins muli bwanji? Ndili bwino muli bwanji? Tili bwino. Kuchokera ku Football Legends Association FLA, ngati board member. Ku FLA nkhani imene mwayilandira bwanji? Timamvanso kuti he was also one of the legends mdziko muno. It is sad kuti Esau Kanyenda is gone. Monga mene wanene Pilani, for the crop of players after us, team imene ichai, if we were to choose strikers that I could rate akhoza kusewera mu team yathu was Esau Kanyenda.
he was kuti masiku aino aja akanakhoza kukhala mu timu yanu ya nthawi imeneyi kolo ya 1988 inatenga chikho cha Eastern Central kusewera mmene analili because he had the qualities of all the strikers amene timafuna. One, the player mmodzi amene striker who was both footed, left and right, all right, and he had everything. He had the speed, he had the dribbles, he had the power, he had the shot, china chiti chonse anali nacho, and those are the qualities timafuna ma strikers amene tinawo now taya kale. And maybe simungadziwe, for his name to come good Black Mamba, he was the, I can say, poisonous in the area. Now, as a result, people were comparing which snake was more poisonous, with the Black Mamba. Yeah. And he was dark in complexion, so they nicknamed him Black Mamba. But he was very poisonous in this. If you have got a striker like Esau, mukumenya mpira, you know we are going to get goals. And the monga many mwanenera, Esau was our member of football agents. And the panopo mene zabwera kwa ife, dziko la Malawi mwina lazizimuka ndikudwa ena mwina akumva panopo kuti amadwala. Koma ifeyo ngati members football angels, iye anali member watu. We got the information kuti Esau sali bwino kweni mchita diagnosed with the cancer soon after our AGM. Yes. But you know, nkani ya matenda, you don't just publicize things kuti mwakuti. So we kept on in-house as the senior board, we kept on praying for him to say kuti mzathu and timachita check, we were getting feedback until yesterday morning ndipo mene kumabwera message kuti this time now is extremely bad kuti panopo he can't speak. All right, zavuta ndithu kwambiri kuti we are hoping kuti mwina akhala bwino because was on the machine. Okay, so zinthu ngati zimene zozo ndi zinthu zoti ngakhale ifeyo patoka tikudandaula kuti taluza mzathu mmodzi. Chabwino mwina pilani tibwere ku chiyambi cha Esau Kanyenda. Ni munthu woti takhati umuona akuchokera musu ma mwina under 17 under 20 nthaya Manfred Hona ija nkumamuona kuti apa tikuumba player, tikuumba osewera oti tikozodza mudalira mtsogolo muno. Woti he went all the way mpaka kuithandiza Malawi mu chikho cha Kosafa komanso ma qualifiers Africa Cup of Nations. Mwina titati timutengere ku chiyambi Esau Kanyenda. Chiyambi chinacho tani? Okay, tikozonazo kuti tikamati discipline ndiyofunika mu football kapena masewera ina ali wonse olimbisa thupi. Kanyenda tikozomuka kuti nde typical example. Chifukwa ndikukumbukira ma late 90s, should be 97 97 especially, inali game ya Africa Cup of Nations ma qualifiers under 17. Game imene Malawi inakaluza 4-0 ku Lusaka. Ndinkuti Manfred Hona atangobwera chakumene. Inakaluza 4-0 ku Lusaka. From Lusaka kunali return leg paka Muzu Stadium. Game imene yoyo ndipo pamene ndinayamba kuona kuti apa pali mwana wodziwa mpira. Chifukwa Esau Kanyenda he single-handedly destroyed the defense ya Zambia. And Malawi game imene yo tinawina 3-0. Battle. The game nearly went kuma penalties. Komano tinali ndi player winner amene zamulowesa as a substitute Panje Munthali missed a sitter. Atampanga lay through Esau in front of the goal. Anapanga miss sitter and Honda anakanda muto. Yes. Inali game yopweteka chifukwa inali game timenena zoti admit tikangopanga 4-4 ndio tipita kuma penalties. Yes. Komano zinapizira zokuti zinativuta. After there now unano kuti no player uja amapanga bendi to develop ntamene kuti ali ku Dwasco. Nde another memorable moment inali no kuti no tapanga qualify because Hona anapanga build kwambiri timu ya Chisotera. Yes. The under 20 imene azapita ku Ghana for Africa Cup of Nations in 1998. Imene maipanga recall Mr. Mpasu. 1998 Esau Kanyenda time to now we are ready chifukwa timu yake inali achina Peter Mponda, achina Moses Chavula ndani those guys kuti sona kupita kupita. Yes.
atapita kumene kujaninazo kuti ino Esau anavulala last minute paka mu stadium ku training and inali set back kwambiri ku timu ya Malawi. Ndiye kwacho kuma junior teams ziko kwa beni makuzimapeza kuti yeyu amamenya ku timu yake ina amamenya ku Dwasco. Ku Dwasco go ukapita ku statistics upeza nazo kuti anali ndi 60 appearance 47 goals. Anamenya ma games 6 ndi kuchinya 47 goals. And ndimene kuti kuchaka cha 1999 kufika 2001 onse wachina Bullets amachina Wanderers amata akapita ku Chitowe mazuwa zodabwera kwakulira nthawi ya Esau Kanyenda ukoza kungoona ka statistics wachoka pamenepo ndi pamenepo sopano ananyamuka straight kumapita ku South Africa Jomo Cosmos. Ndi player kayo amene anachoka straight from ku district ndikamenya professional football sana khale ku Blantyre sana khale ku Lilongwe sana khale ku Mzuzu sana menye timu yese anangumenya Dwangwa kubapita mene kuti. That's when he went to South Africa kuja kuyamba kusera for Jomo Cosmos. Mwina sana yapitire mwina pita kinzuli ndicho tukoza kuiga hapo memona mona kumenya mpira kudwangwa. No, Esau Kanyenda monga mene kunena, you know, I think I've said several times kuti Pirirani you have got photographic memory about some of these players in Dziko muno. Palibe chimene mwina kuti ukula kwesako. Esau was a lethal player. Timu ikapita kudwangwa. Amadziwa kuti ngati yachinyidwa ni 1-0 ndi kuti ndi Esau wachinya. And he was very effective. Chachikulu kwambiri. Crop ya players ngati manager. Esau was the most disciplined player. It's very rare to find a striker of Esau mena maserera ku timu ngati ya kudwangwa ija was rated as a small team. Koma mene amasewera to surpass ma teams amene ali established. Player amayamba akula linunda kuyamba kunyada kutani. Esau was very meek and another player without womvera koma coach was. I was once his team manager my junior teams. Very obedient and kumuza icho anali bezeze you know pali ma players oti kali bangati manager ambiri mwina kusuta chamba kutani but very different from others Sabano mwina usana bwere Ronald ndingo photo kuzapo kuti atapita ku Jomo Cosmos to supplement what chifapa pati ngani jati maichita build tafika naye ku Jomo Cosmos ku South Africa sana telekonko anakafika mpaka ku Russia and ku Jomo Cosmos kasera mpaka Champions League and ku Jomo Cosmos mukaonesesa wamenya 46 games 26 goals kumenya mu Premier League ya ku South Africa league ya ikulu 46 goals 46 games 26 goals which means kunazo kuti over half of the average rate yake inali bwino kwambiri was half goal per game. Yes. Because kumene kujako ndi kumene kosopano Jomo Sono anazampanga nickname Black Mamba. Zina Black Mamba linachokera kwa Jomo Sono. Linachokera kwa Jomo Sono. Mwina kwa timu ya Jomo Cosmos. Chifukwa kumene kujako anazafika kunazo kuti anaipanga take league ya ku South Africa jayo by storm. Ndi anthu amafunsa kuti munthu ni ndani akuti munthu ndi Malawi and Black Mamba. Yes. If you look at the South African player and even my players also kunoko, the complexion of him was different from others. Yeah. And that's what this guy, when he goes into the box, he was lethal. Danger. Poisonous. And he said, his one is like a black mamba. So that's how that name came. And you know, but anzatu ngata South Africa kuja akama kubasa zina. It's congruent with what you do. Zima kwilisa. Sunga kwambiri mwezo kuti zina itampasira dimpeni. The nickname itampasira dimpeni. Chabin. Because from South Africa, atamenya Jomo Cosmos, ndipo sono straight anapita kukamenya Locomotive Moscow ku Russia. And Locomotive Moscow kuja, anakamenya Rostov. Anamba ndi Rostov. Chifukwa ku Rostov anakamenya 63 games ndikuchinya 16 goals. Then from there ndimwe anachoka ndikupita ku Locomotive Moscow. Yeah, so Locomotive Moscow I think is into season aende bwino ya chifana nango menya go 3 appearance anampanga loan kuma thinking akana zabweleranso kupita ku club yake yakale. Komano kumene ko anazamenya no Champions League kupanga mbiri he was the first Malawian player kumenya mu Champions League. And it was not easy. UEFA Champions League. Kwa Africa kunoso to the CAF Champions League. Koma UEFA ya ku Ulaya ija. Imena maionera anthu pa TV. Yes. And imagine ma countries anza to awazungu. It's not only Malawi ngati kumene
he didn't find joy. It's not only Malawi, even in other countries as well. Chifukwa amasankhana kwambiri. For you to be there, you need to be a champion. You must be Kuti exceptional. mukusera limodzi, akupanga rate chimozimozi ndi mzungu, ndi iweyo. You are Mzungu akaba. You are at par. Yes. Mzungu azimenya wesumenya. Which means yenga ta amamenya magames yo, amachita sapasa zungu osera. Yes. So it's not easy. For Anthu ajanga sanko, it's not easy. It's not easy. They will prioritize Anthu awo. So kuti akumene kujako akapezeke kuti kuchinya zigoli 60, and in Europe player kukachinya zigoli 16 at that level sichibwana. Check even today mutenge Premier League panopo ndi angata anizigoli zokwana 60. And ukaonesesa Ronald kuti uone kuti azoti I think atapita di ukuku china chake chinavuta ku Lokomotiv Moscow ndiko kuti anamenya 3 games sana chinye chigoli koma nabwereranso kuchani ku Rostov. Andapita ku Rostov in 2006 2007 akuza zokuti anakamenya 44 games scoring 10 goals. Imagine. Which means kuna zokuti ukuku there was something. Yes. There was a problem. Chilipo chimachitika. Koma sanachoka kumene koko anazapita ku Kamazi 2008 to 2010. Ku Kamazi kuja anamenya 44 games scoring 24 and 21 goals. Ndoka yona record yake yakachinjwa zigoli zikuona zokuti anali player wabwino kwambiri because Russia is one of the difficult places to play. Nkovuta language mwina sotsako weather zambiri mbiri ndizovuta kumene kujako mabezi nabisa sokuti munthu amayamba ma games ndi kumachinya. So it shows kuti anzoti munthu anali black mamba because kumene kujano kenaka sana Khalisi anazabwereraso ku South Africa kumene kuti naona kuti anakamenya Polokwane City, and Polokwane City anamenya 99 games kuchinya 22 goals. So it shows kuna zokuti ndithu zinthu zimamuyendera atachoka kumene kono kenaka no I think he finally came back home. Zaswera Wanderers between 2017 and 2019. And 2017 ataswera Wanderers ndi time ine Wanderers inatenga league Wanderers sinatengeso mpaka na lero ngati ngatenge mwina ndi season kumene atenga 2017 time ine Black Mamba anamenya Wanderers. Mwina chinthu chimodzi sindidziwa ngati ndimaona bwino Kanyenda sikawirika kumvoti mwina he's injured, mwina is out of football the whole season, wavulala samenya mwina kwa nthawi itali mwina anaiso ndi mwayi kwambiri ndi ma injuries zo samavulala kwambiri kwenetu. Okay, Ronald, in football a player popeza kuti ndi chisomo kuti zinthu zina zichitike uchoke mosavulala ndi chisomo. Yes. But you can plan kuti not to get injured. Usewere mpaka kumaliza. You can plan na not to get lukamo injured. ma injuries kweni. What is the main thing kuti munthu utuluke mosavulala? First and foremost, fitness level. Yes. You have got to be fit. And Esa was very fit striker. You can't compare maybe striker as a boy pano kumanena kuti naye was fitter than Esa. Osateka. Esa was very fit. And he was a player who was training hard. He was training hard. He made sure that he was in top form most of the time. And he was playing football with a smile. Yes. So ungampezi kuti player kuti amponda kukwiya kutani ndanzake ai Osakangana ndanzake iye kumangosera mpira. So you can plan not to be, and that's why you wanna kuti zimwina simu namvepo kuti wavulala wapinsa game sana bra ineyo. I was one of the fittest players. Sina ponyepo game chifuete ati injury ai koma ndina zapunthwa ndikukhala ndikabala kamene kamandikanikisa kuvala boot osati kuvula mu ground. So what I'm saying is player prepares himself not to be fit. Once you are fit, uzaona kuti ukuyemenya mpira opanda ma injuries. Pilani tiphunzire ko chani kwa Isa Kanyenda. Discipline. Yes. Komanso mwina mwachapa uthengo bwino ndipeza kumena apa Football Association of Malawi nayonso yalemba kunazo nawonso they are deeply saddened kwambiri ndi ifa ya player menu apereka uthenga ndi to statement pente angolandira pa unazo kuti to they are deeply saddened ndi player menu chifukwa ukaonesesa ku Flames ndiko kuti Esau anamenya 63 games wamenya 63 games and wachinya 22 goals and mina mwaje Peter Kinzakoza kunduza yes is one of the top goal scorers ku Flames. Mina mwaje akoza kuyankhula kuna zokuti what it means Mareko zipena amalifuta kusunga. Esau the number of goals that is scored
anandipose. But you cannot compare a mango and an apple. What I mean is, you can't compare a striker and a midfielder. So at this at my level, at my level, dominantly I was a midfielder, and no one in my life would beat my record at national team and at club level. Yes. Right? Let's put that aside. Yes. My Esau is check even record yama striker zena. I'm national team. Sanafika was good name. Yeah. He was a good striker. He was a good striker. The person who is in the field of play, what he wanted was the ball to kiss the net. That's what he knew his duty. Kuti mpira ukamenye ukonde. So he was one of the best. You go on the records of strikers in Malawi. He's one of the best. Komatsopano, Piriani, what does it take for a country to produce a striker ngati Esau Kanyenda? Chifukwa azikhala striker unoti muzidalira kuti mpira ukangofika umene kuja, mwesita umadalira kuti kumene kuja kuchitika chinthu. Koma nthawi zambiri timavutika. Izozo nde zaka zonse zakati kuvutika. Akuluakulu, where our goal scorers? Ochinya zigoli zathu ali kuti olo Super League mmene. Ona zigoli yangothera mwina ma 15, ma 16 top goal scorer. Mbuyo mwamafika ma 20 chakuti goals. Ukafunsa anthu ngati Peter Kinsali apa. Uwona kuti nthawi yachina Peter Kins. Ma strikers amene timati kuli ma strikers abwino. Ma midfielders timati kuli ma midfielders abwino. Anapangidwa build ndi azungu. Anthu awa kunali Wanda Morero anabwera Ted Powell, anali ndi mwayoti amakochedwa kwambiri ndi azungu. And it's not surprising kuti even Esau anafika apa chifukwa choti kuna abwera Manfred Horner. Atachoka Manfred Horner kuna zabwera no Kim's principle. So no anzathu aja amakhala strategic akafuna kupanga build ma players. Sikuti nzizo zimangochitika kapena tisinazo kuti kumalawi kunoko ma player ngati amene kulibe. Because wona kunazo kuti nthawi imene jayo Esau anapangidwa build komanso ukuso Russell Mwafuliro. Anapitira so system yabwino. As a result, we have never had my twin strikers ngati Esau Kanyenda ndi Russell Mwafuliro. And in I think 2001, 2002, tinafika finals ya Kosafa Kaso Cup. Twice tafikapo principle. Yes. Twice tafikapo mu finals ya Kosafa Kaso Cup. Zimangofuta kuti sitinatenga. Koma at least zimaoneka kuti tisewera mpaka tikafika finals. Kuyandikira kukutenga Dziko. Yeah, you know, chimene chimachitika mu mpira. Mmene ngomena nene Piriani. Ndima nena nthawi zambiri. Football starts from the table. Si background. Imamba pa table. Ndi pamene pamayambira mpira. Kuja nkomalizira chabe. You know, a coach should be able to plan. I'm going to build my team around this player. That's what azunga jamabanga. And the azunga jamachita identify kuti what is the talent ya Peter against to make him use into the team. In my football, before I met Ted Powell, I was predominantly a striker and a defender. A striker and a defender. Ted Powell came, training imene tinapanga siku limodzi ndira chiwiri. He called me. Ndi malo ati amene iwe umamenya bwino mpira. Ine msanga nansi amasankha ma players ndati ndichule msanga kuti andione mmene ndikumenya bwino. Striker and defender. Yes. He laughed. Mzungu kuseka. Nangasi anatatuona kali mende kuseka. Knew kuti this player doesn't know that he's a better midfielder. So he says, okay, basi akupanga training yena upanga ndiye anandiitana tabwera. Tumapanga training ya selection ndiye ama kuturusa akulemba kuturusa. So I was one of the first players, and at that time in the north I was a genius player amongst the youth. Yes. Komandamena nchita substitute. So akakuturusa umaganizo kuti ndi ndala kusakwa mbili. Ndimene umakhala maganizo amene. So kena akakundiitana kuti you are going in ukasera ngati midfielder. Ndiyo ukapange easy. Nangasi inali ya selection. Mzunguja zimene wanenazi nkachitedi kuti anditenge. Inosaziwa kuti andisankha kale ndamene ndi woyamba ndisankha ndinenge. So akuona kuti ndikamenya banyi midfielder. I went there. Hardly 3 minutes from midfield, I scored a goal. Beautiful goal. Chinandipasaso chidu choto mzunguja kunena zoona iti ndizimenya. Ndiye namba kumenya midfield from that time. Koma mpite kumuzi kwatu. I was a Mono general striker. Mono general defender. Yes. And I was also a goalkeeper. So I've played all this. Yeah. So Kenaka, Mzunguja, why I'm saying this is, he will identify
the talent in you and make use of that. Koma masiku ano ayi, because my teams ambili tikuvutika because you don't have a predominant striker who can lead. Midfielder who can lead. Yes. Tikumaliza kukambirana kwathu za malemu Esau Kanyinda. Yes. Ndifuna unikire kuti kodi tidzamukumbukire bwanji Esau Kanyinda. Chifukwa zambiri mwina nkhani makhayo Omwe yona kuti masters ena timayiwala. Kuyiwalika munthu anachita zazikulu ku Dziko koma kumuyiwala. Chabwino he moved from Malawi amakakhala ku United Kingdom. Koma ndi wathube. Ndi wathu tidzamukumbukira mpaka kale. Mwina tidzamukumbukire mutajambe ndi pilani timalize ndi Peter Gates. Komabe ma player ngati matimene tizaike ndithu mu Hall of Fame ndithu kufamu kuja kukhale ndithu chipinda. Ikhale ngati kuti imene ndi library. Anthu azidziwa kunazo kuti kodi uyu anapanga chani, uyu anapanga chani. Anthu amene tilipo tikhoza kulemba mbiri za anthu amene watilipo. Chifukwa ndi anthu oti taona akuyamba mpira mpaka na mapita kumapeto a moyo wawo. Yes. Yeah. Koma ni maplayers zonse ndithu tikuena ndithu tizikhenga tikhale ngati ndithu ndi museum yabwinobwino yomakumbukira maplayer amene. Komanso ngati pali mpata wokunazo kuti mina make pali infrastructure ina yache yotikhoza kuwatchula maina anthu amene wawa, tikhoza kuwatchula maina abe anthu amene wawa, because anthu kati achinapita kinzinkairawa timaona lero mawa kati kulibe ku anthu Peter Kins lero sifuna kuwagwiritsa ntchito tufuna tizapange ona akati kulibeko, which is not good. Ndezi mafuna zoti anthu awawa akadali moyo choncho tenti zapanga ni ona pali ma player ena ake they are very unique. Tikamati awa ni ma legends iti tikamati ma legends ndi anthu kuti apanga contribute kwa mbiri ku dziko la Malawi. Anthu ngati Young Chimodzi, anthu ngati Kina Pidi, anthu ngati achina malemu Jack Chamangwana ndi pang'ono nkhani yake kena kadzapezo anthu tikuyiwala tizikamba chifukwa choti pali anthu kati achina Peter Kins. Sono zikufuna kuti kufamu kujako ndithu ikhale project ina yake yabwinobwino kuti munthu akafuna akaone ma legends ampira ku Malawi kuti kodi ma legends awandi after ubugwira linalo kale. Yes. Akuona kuti ndi anthu kuti mituma wawo mukhanga ndi mukuyenda bwino in terms of finances, ali ndi njira zopangira drama. Why not party na ma legends iwa tenti pangeni legends kona kufamu kunoko kuyika mauje nonse ona ma legends. Anake apita Kins, anake Young Chimodzi, anake zidzukulu zawo azikanena nthawi kutengana kupita ku farm. Let's eat lunch kuno, let's eat chani tenti kaoneni bambwano anthu analemba chani zagogo anthu ndamene wawo analemba kuti chani like that is makhabu ino ndithu. Koma Kanyendayo chakumapeto ku atasiya kusera mpira ndimamva ngati kuti he became a masaka soma player nkumapezera player agent. Yes. Yeah. No, the whole idea was kuti amaoneka kuti anaukonda kwambiri mpira Esau Kanyinda. And Yeah. he lived football. He was born Even kumapeto. He was born a footballer. Yes. Tikudziwa mwina mache zina zinthu zoti za personal. Kobe tikudziwa zokuti he was a well to do guy. Anali ndithu analipo ndithu ndantoti anadzisamalira ndithu. Sanali ma legends oti kamati ma legends mwina kuti zingona kumwamu mango sitwa chamba ali mu street ni ma legends okuti ali ma legends oti anali ndichochita. So I think pena pacheso ma player masiku anowa akwena kuti azionanso kuti kodi anzathu wa moyo wawo umaenda bwanji kuti tikati akaira apita kinzikaira chifukwa ana masiku ano mwina mwacha anthu wasana aone. Yes. Sana they have never seen them play. If actually we are lucky we have seen them play. 1988 akutenga Eastern Central Africa Senior Challenge Cup. Yes. November 1988 pa stadium. Pakamzu stadium. Koma mwina ena abado ma 2000 sakudziwa. Amangu aona ngati basi koda awa matakaira ndendaniso. Komanso even in terms of skill you find kuti ma players hapa nopowa ndi gula ina Kina Pidi. Ni mauza nyamato mumu. Alikutali kwambiri. Za Kina Pidi. Kuti Kina Pidi sanali munthu. Yes. The four-legged wizard. Yes. Ola amucheche kwa makwawa ni miendo ndi manja ni miendo mpaka na pese chigoli. Yeah. Akamani yazo kuti akaira kuti nickname yawo anali Beirut mina sana iwalenso naiso. Beirut anzake ma legend ama muitana ndime. Ndi Beirut. Fanta meja kuti ku Lebanon kutafuta kwambiri. Kuli ma Beirut kunali mabomba opya. Ndiye kuti yeye Peter Kins mashoti aka mamenya ngati mabomba aku Beirut. Beirut, yes. Beirut dzina lako. Inali Beirut. Chabu Peter Kins papa malinga ndi nthawi timalize. Mwina in a minute. Yeah, mwina chimene ndi bwezane ndi pilani fundo yoyamba. Ndikukupe mpani ngakhale na times. Dziko lonse la Malawi. Don't come to my funeral. The coffin is there and start splashing millions on my, my coffin. I need you to talk about me now.
All right. What I'm saying is, you mentioned people like Jack Chamango, like what? Azukulu atu, they should be looking at us now. Could these people did this? Post Achita, if you at Malaysians, we will initiate to have a hall of fame. South Africa has. Yes. And they were awarding their stars posthumously about 3 weeks ago in South Africa. Okay, Muntanamari Akaringati Jack Chamangwan. We can put in there, as you are saying, honor him. So what we are trying to say is, if you have many Moyo, that's when we need you people to talk about us. Musa degree titafa, there you come with flowery speeches. We don't want that kind of a thing. That's why we have got this legend. Yes, yes. So Esau Tizamu Kumbukira, as he's saying, yes, as one of the best strikers Malai ever produced. He's one of the best. And you cannot mention Kumalai Guno, my strikers who can do survive Esau Musana Mchule because of what he did. So Tipereke Ulemu kwa Mzatu amene ifenga the legends, he was one of our members. And we are going to produce a statement condoling Esau. Just in 30 seconds. Yes, Peter. Malem Jack Chamangwana, kunabwera Simba. Uzamenya this Champions League. Champions League. Yes, the Super Strike. Look, zimeza anapanga Simba. Anapocha Simba katika anachoka kupita mpaka nakabeza ni kazi wache kumpasa mphatso kupanga check kusimba nakhala zaka zingati and kunoko anakhala zaka zingati. You get the point. And wapanga contribute Chani malaika. So anyamata ma players that but young Africans. I mean young Africans. Not Simba, it's young Africans, sorry. Yeah, it's young Africans. So zofuna zo nditu anthu wati nafenso tizapanga ona nditu Akadli Moyo tima project zo nditu paka chikazo chitika, let's involve them, let's show respect to them. Yeah, kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times Group yonse tikutero kuti mzimu wa malemu Esau Black Mamba Kanyenda uuse mumtendere. Masana wano muna indine Ronald Mpaso komanso ndinayi ndi editor in chief wa Times Group Pilani Kachinziri pakatipa komanso kumapeto uko Peter Kaira Beirut amene ali board member wa Football Legends Association. Tingotero kuti tieni tikhale tikumpempherera Esau Kanyenda mzimu wake kuti uuse mumtendere. Ndi munthu mmodzi amene mbiri ya masewero ampira wa miyendo tikuyenera kumamutchula, tikuyenera kumampatsa ulemu. Inu pitizani kuonerera wireless yakanema ya Times Television TTV.